in Olympics is a big thing, and యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పినట్టు అంత రికగ్నైజేషన్ అయితే రాలేదు. బికాస్ తెలుగు స్టేట్స్లో ఇంకా ఇంకా స్పోర్ట్స్కి అవగాహన కొంచెం ఇంకా పెరగాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే మీరు ఎటువంటి సపోర్ట్ కోరుకుంటున్నారు ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్? ఎనీ జాబ్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటే. ఇప్పుడు మీ ఫిట్నెస్ రొటీన్ గురించి చెప్పండి. ఎటువంటి రొటీన్ ఫాలో అవుతారు మీరు? ఇట్స్ లైక్ మేము యాజ్ ఎన్ ఒలింపిక్ పార్టిసిపేటెడ్ అథ్లీట్ మాది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది నార్మల్ పీపుల్ కన్నా. లైక్ వీల్ ట్రైన్ ఫర్ మార్నింగ్ 3 hours, ఈవినింగ్ 3 hours, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ రీహాబ్ సెషన్స్ to take care of our muscles and all. So it's like nearly 8 hours we'll be training in a day. చాలా మ్యారథాన్ రన్స్ చూస్తున్నా, జస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే యా ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. లైక్ ఇలా మ్యారథాన్స్ రన్స్ పెట్టడం. బట్ ఈరోజు జరిగిన దానిలో నేచర్ గురించి ఆలోచిస్తూ రన్ చేయడం ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ ఇన్ దిస్ ప్రజెంట్ డే టు డే లైఫ్. ప్రకృతి అండ్ మనం చేసే వ్యాయామం రెండు కూడా దగ్గరగా ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి. నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేనేం చెప్తానంటే, నేను కొన్ని సిటీ మ్యారథాన్స్ చేసిన తర్వాత నాకు సిటీ మ్యారథాన్స్ ఏంటి అని విల్డర్నెస్లో రన్నింగ్ చేయటం మొదలుపెట్టాను అనమాట. హౌ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆల్ మై ఎక్స్ట్రీమ్ రన్స్ బికాస్ ఐ లవ్ నేచర్. క్లోజ్ టు ద నేచర్ ఉండాలని చెప్పేసి యూనో అడవుల్లో, ఎడారుల్లో ఎక్కడెక్కడో పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాను. దట్స్ హౌ యూనో మై కనెక్షన్ టు ద నేచర్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ కోర్స్ సిటీ రన్స్ ఆర్ గ్రేట్, ఎందుకంటే మాన్యుమెంట్స్ చూసుకుంటూ, ఈ ఏరియాస్ని చూసుకుంటూ, అది వెళ్తూ మన సిటీ ఎలా ఉంటుందని చూసుకుంటూ ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది. కానీ నేచర్లో గ్రీన్నెస్ని చూస్తూ దాంట్లో ఆ తన్మయత్వంలో పరిగెత్తుతూ ఉంటే మనకు అసలు అలసట తెలియదు. అసలు ఎంత ప్లెజెంట్గా ఫీల్ అవుతామంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రన్ అసలు అలసిపోవటం అంటే జరగదన్నమాట. ఇక్కడ కుటుంబాలతో పరిగెత్తున్నప్పుడు పిల్లలకి నేచర్ గురించి చెప్తూ నేర్పిస్తూ వెళ్ళటం అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ ఒకసారి అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ సచ్ ఏ లవ్లీ ప్లేస్. మడ్ ట్రాక్, ఒకసారి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అంతేకాకుండా ఇది రన్ చేస్తూ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేయటం, ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం, ద హోల్ థింగ్ ఇట్స్ ఏ రన్నింగ్ ఈవెంట్ ఫర్ healthiness, and at the same time families, friends coming together and doing the run, it will give a wonderful experience.